వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఐఎమ్ సెట్ రమాదేవి యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు కూడా యాక్టివిటీస్ బుక్తో మీ ముందుకు మరొక సరికొత్త వీడియోతో వచ్చాను. ఈ వీడియోని కూడా ఆదరిస్తారని ఆశిస్తూ టుడే ఆల్సో ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద హీట్ చాప్టర్ యాక్టివిటీ 7, దట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ మిక్స్చర్స్ in 10th class physical science. Take 2 beakers of the same size and pour 200 ml of water each of them. Now heat the water in both beakers till they attain the same temperature, that is I took here 60 degrees Celsius. If you pour these 2 beakers into a large beaker, what temperature could you expect the mixture to be? Either it increase or decrease. So think this activity and see what is the procedure. Once again, take 2 beakers of same size and pour 200 ml of water in each them. Now heat the water in both beakers till they attain the same temperature. If you pour this water from these 2 beakers into a large beaker, what observations do you observe in this activity? Observation: the temperature of mixture remains the same. Why? These 2 beakers, the temperature of water is 60 degrees. So they are in equilibrium, thermal equilibrium. They are thermal contact in large beaker. So they are in thermal equilibrium. So the heat does not transfer. So there is no temperature, neither temperature rise nor decrease. A reason, so the masses rise in temperature and the material are same. అంటే రెండిటి యొక్క టెంపరేచర్లు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి, ఈ రెండు కూడా పెద్ద బీకర్లో థర్మల్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి, థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి కాబట్టి హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఎటు కూడా ఫ్లో అవ్వదు, టెంపరేచర్ సేమ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం టెంపరేచర్ యొక్క రీడింగ్ సేమ్గా ఉంటుంది. Situation 2. Now heat the water in one beaker to 60 degrees Celsius and the other beaker to 60 degrees Celsius. The mass of the water is same, 200 ml. Now pour these 2 beakers of water into a large beaker. Observe the temperature. Is there any change in the temperature? Yes, there is a change in temperature. Once again, see the procedure. Take 2 beakers of same size of and pour 200 ml of water in each them. Now heat the water in one beaker to 90 degrees Celsius and the other to 60 degrees Celsius. Mix the water from these beakers in a large beaker. What will the temperature of the mixture be? Measure the temperature of the mix. What observation do you observe in this activity? The temperature of mixture will be changed. Why this happens? There is a difference between two temperature in 2 beakers. One is 90 degrees Celsius and the other is 60 degrees Celsius. If pour this water into a big beaker, there is thermal contact and the heat energy flows from hotter body, that is the 90 degrees Celsius of water, and to colder body, that is the 60 degrees of Celsius water. Situation 3. Take 200 ml of water, heat up to 60 degrees Celsius and take 1 liter of water and heat up to 90 degrees Celsius. Pour these 2 waters into a large beaker. What is the temperature of the mixture?
What difference do you notice in the change of temperature? See the procedure once again. Take 2 beakers of same size and pour 100 ml of water in one beaker and 200 ml of water in another beaker. Now heat the water in 200 ml beaker to 90 degrees Celsius and the other to 60 degrees Celsius. Mix the water from these two beakers into a large beaker. What observation do you observe in this activity? The temperature of mixture will be also change in this situation also. Why these happen? Reason. There is a difference between two temperatures and masses. They are in thermal contact. Heat transfers from hotter body to colder body, that is 90 degrees Celsius water to 60 degrees Celsius water. Principle of method of mixtures formula ni ఇప్పుడు చూద్దాం. Take first beaker, the mass of water is equal to m1 and the temperature of the hot water is T1 degrees Celsius, and the second beaker, the mass of water is equal to m2 and the temperature of water is equal to T2 degrees Celsius. Mix these two beakers of water in big jar. After some time, the temperature of the mixture is T degrees Celsius. Principle of method of mixtures. Beaker 1, mass of water is equal to m1, temperature is equal to T1 degrees Celsius. Beaker 2, mass of water is equal to m2, temperature is equal to T2 degrees Celsius. Here T1 degrees Celsius is greater than T2 degrees Celsius. అంటే ఫస్ట్ బీకర్లో హాట్ వాటర్ ఉంది, సెకండ్ బీకర్లో కోల్డ్ వాటర్ ఉంది అనుకుందాం. The mixture of the temperature of the mixture, and that means final temperature is equal to T degrees Celsius. Principle of methods of mixtures. The amount of heat lost by the hotter sample, that is the beaker 1, is equal to the Q1 is equal to M1S T1 minus T, because T1 is greater than T. That means hotter body అంటే beaker 1లో ఉన్నటువంటి hotter bodyలో దాని హీట్ని లూజ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో T1 is greater than T. The amount of heat gained by the color sample, that is beaker 2, Q2 is equal to M2S T minus T2. Here T minus T2 ఎందుకు వేసామంటే ఇక్కడ T2 అనేది మన దృష్టిలో కోల్డర్ బాడీ ఏమవుతుంది, హీట్ గెయిన్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి T ఎక్కువగా ఉంటుంది, T2 తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి T minus T2 వేయాలి. Since heat lost by the hotter sample is equal to the heat gained by the colder sample, assuming there is no loss of heat, that is Q1 is equal to Q2. So which can be written as M1S T1 minus T is equal to M2S T minus T2. Principle of methods of mixtures. సో ఇందాక వేసినట్టుగానే ఫార్ములాని మరలా ఒకసారి వేసాను. M1S ఇంటూ T1 మైనస్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2S ఇంటూ T మైనస్ T2. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే M1Sని బ్రాకెట్ లోపలికి తీసుకెళ్దాం, అలాగే M2Sని కూడా ఈ బ్రాకెట్ లోపలికి తీసుకెళ్దాం. సో తీసుకెళ్తే చూడండి, M1S T1 మైనస్ M1S T ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2S T మైనస్ M2S T2 ఈ విధంగా వస్తుంది.
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే మనకు కావాల్సింది టీ ఉన్నటువంటి ఈ పదాలు కాబట్టి వీటిని లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంచేద్దాము. ఇజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొద్దాం. అంటే M1S టీ ఆల్రెడీ రైట్ సైడే ఉంది కాబట్టి దాని నుంచి M2S టీని లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొద్దాం. అలాగే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లోని M1S T1ని రైట్ సైడ్కి తీసుకెళ్తే ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. -M1ST -M2ST is equal to -M2ST2 -M1ST1. అన్నీ మైనస్లోనే కాబట్టి మనం ప్లస్ వేసుకోవచ్చు. సో అన్ని ప్లస్లు వేసేసుకుంటే M1ST + M2ST is equal to M2ST2 + M1ST1. నెక్స్ట్ టీఎస్ కామన్గా ఉంది కాబట్టి టీఎస్ని కామన్ తీద్దాము. లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ ఏమో ఎస్ని కామన్ తీస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ ఎస్ని క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. ఎందుకంటే 2 బీకర్స్లో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ వాటరే కాబట్టి సో ఎస్ ఈక్వల్గానే ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు Tm1 + M2 is equal to M1 M2T2 + M1 T1. So T is equal to M1 T1 + M2T2 by M1 + M2. This is the principle of method of mixtures. ఇదన్నమాట principle of method of mixtures. Principles of method of mixtures. When two or more bodies at different temperatures are brought into thermal contact, the net heat lost by the hotter body is equal to the net heat gained by the colder body until they attain thermal equilibrium if heat is not lost by any other process. So net heat lost is equal to net heat gain. This is the principle of method of mixtures. So thank you so much watching my entire video. మీకు principles of methods of mixtures అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. I am coming with soon another interested topic. Keep smiling.